Yeah, so we're extremely grateful to KTB coming on board, and we know that they like to support conservation and leisure throughout Kenya. And I think they heard of this event and they thought this is something supporting conservation in Arabuko-Sokoke. Arabuko has some species of birds and animals which are found nowhere else in the world, only in Arabuko and in the Dakacha woodlands in Marafa side. So it's a critically important forest for conservation. And so we really appreciate all the assistance we get. Turtle Bay have done an amazing job supporting the project, and also Ocean Sports have done a lot also to support us. So we're very grateful. I just moved to Kilifi last week, and I love to mountain bike, so I saw there was this challenge going on, and I joined. My bike already had some problems, so I had it in the bike shop, but now when I was going up a steep climb, there was a lot of pressure on the bike and a part broke off, so it's impossible to continue. Race imekuwa mzuri, iko ngumu, sio rahisi kama tulivyotarajia. Kulikuwa na sehemu zingine matope sana, kona mingi, misitu na mchanga kwa wingi, lakini vile vile imekuwa mzuri na tunashukuru kwamba tumemaliza, ijapokuwa kilomita 10 za mwisho mvua mingi, alafu kidogo signs zikafutika. Sasa mtu hakujua vizuri njia kumaliza gani, lakini tuko hapa sasa. Mentorship kwa vijana ni lazima, kwa sababu wao ndio future, sivyo? Wao ndio tukikimbia namna hiyo, wakija wakitutazama, basi hiyo wengine tukija wakwe kwenye line pia. Maana sisi tunatamani mchezo uendelee, na kama nilivyoona kwamba washiriki wa hapa kweli hawakujiandaa, hawako. Kwa hivyo ningependa kwa challenge wajitokeze, na tutasaidia ku set up club hapa, Watamu Cycling Club na Malindi Cycling Club, ili tuwapatie mawaidha na coaching vijana wa huku, ili waweze kujiunga na mchezo na waendeleze mchezo wa baiskeli. Tumefanya already maongezi jana jioni na wadhamini na waliopanga mchezo huu, ambao ni Shafik, Florian na wenzake, na tumekubaliana kwamba hiyo project itaanza as soon as possible.